Ikaze ku Isaniro Empire. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe w'imyaka 51 y'amavuko yacyashye umuvugizi wa Kaminuza y'u Rwanda ariwe bwana Ignatius Kabagambe w'imyaka 59 y'amavuko nyuma y'uko abaye nk'uwibasira Minisitiri w'ikoranabuhanga wo mu gihugu cya Uganda. Dore uko byatangiye. Ubundi hari inama yabereye mu Busuwisi, yabereye i Davos, abaminisitiri batandukanye bari bagiyeyo. Icyo gihe rero Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation mu Rwanda ariwe Ingabire Paula nawe yayigiyemo. Gira ijambo avuga muri iyo nama mpuzamahanga y'ubukungu, yasobanuriye ko u Rwanda rukataje mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho ndetse n'ubwenge buhangano ari byo artificial intelligence mu nzego zitandukanye zirimo n'ubuvuzi. Ubwo rero iryo jambo niryo bwana Ignatius Kabagambe yagendeyeho atanga igitekerezo ameze nk'aho ari kunyega minisitiri wo muri Uganda, agaragaza yuko icyerekezo cya Uganda wenda kidafatika. Dore uko yari yabyanditse mu Cyongereza, turaza kugerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Uyu bwana Ignatius Kabagambe uvugira Kaminuza y'u Rwanda yari yanditse ati "The difference is a plan, not a lack. Two ICT ministers from the same region tell two very different stories. One speaks with the confidence of a government that has empowered her. The other reflects a mindset Africa must outgrow, waiting for the solution from elsewhere." Ati rero itandukaniro no gutegura ntabwo ari amahirwe. Ati abaminisitiri babiri b'ikoranabuhanga mu bihugu bituruka mu gace kamwe bari kuvuga inkuru ebyiri zitandukanye. Ati umwe ari kuvugana icyizere anabikesha guverinoma yamufashije, undi akazana imyumvire Afurika igomba kurenga, biteze ibisubizo byo hanze. Akomeza agira ati "If in 10 years Rwanda stand above its peers, it will not be by chance, it will be by design." Ati rero niba mu myaka 10 u Rwanda rwarakataje cyangwa se rwararenze kure ibihugu byegeranye, ati ibi ntabwo byabaye kubera amahirwe, atavuga ibi byabaye kubera gutegura. Akomeza agira ati "That is the Pan-African lesson. Dignity is built through intention, leadership and ownership, not expectation." Rero ubwo isomo ryo gukunda Afurika abantu bagomba gukuramo nuko kwihesha agaciro nyine bitegurwa bikanyura mu buyobozi buzima, gufata iya mbere bidaturutse mu kwitega ibyo hanze. Iryo jambo rero yari yanditse, yari yashyizeho amajambo abiri y'uyu minisitiri w'u Rwanda ndetse na minisitiri wo muri Uganda. Icyo gihe rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ariwe Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yaje ahita amusubiza ati "Pan-Africanism starts with humility and respect for African countries in their diversity. Every nation on this continent has its own history, success and challenges." Ati rero ibyo byo gukunda Afurika bitangirira mu kubahana. Ati buri gihugu cya Afurika gifite amateka yacyo, kikagira insinzi zacyo, kikagira n'ibibazo byihariye. Akomeza agira ati "We should then celebrate our respective achievement, address our weaknesses while learning from those of our neighbors without pretense or arrogance." Ati rero nibyo tugomba kwishimira ibyo twagezeho, tukarwanya intege nke zacu, ariko tukigira mu bindi bihugu by'ibituranyi tutazanye ubwibone cyangwa se ubwiyemezi. Akomeza agira ati "And Rwanda, which is still a developing country, greatly benefits from the sharing of experience with fellow African Union member state to build the Africa we want." Ati rero u Rwanda ruracyari igihugu kiri gushaka gutera imbere. Ati rero twigira ku bindi bihugu byo muri Afurika kugira ngo twubake Afurika dushaka. Ubwo rero yarari gucyaha uyu Kabagambe wasaga nk'werekana yuko u Rwanda ubwo wenda rudakeneye kwigira kuri Uganda cyangwa n'ibindi bihugu, wagaragaza yuko buri gihugu kigirwaho. Ibi bijya guhura n'ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuzeho. Hari ijambo yavuze aravuga ati abayobozi batandukanye b'u Rwanda bajya hanze bakavuga ngo ibyiza u Rwanda rwagezeho, bakajya bavuga ngo ibintu biri kugenda neza, bati mugomba kuza mukatwigiraho. Atari ko burya icyo si cyo gikuru, ahubwo abantu baba bagomba kwigira kuri ibyo bihugu. Mbega ubwo ari kugaragaza yuko u Rwanda narwo hari ibibazo rufite ko kujya wenda kuratira amahanga ngo ibintu byose byagezweho atari cyo gisubizo.
bisa nk'iri jambo nyine Minisitiri Olivier Nduhungirehe nawe yagarutseho. Tugerageje kuvuga ijambo Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation w'u Rwanda yavugaga, tukanareba iryo uwo muri Uganda yavugaga, reka tubinyuremo. We've seen a recent surge of malaria cases across Africa, and Rwanda is, one of the countries that has had to deal with that. Ati twabonye ibibazo bya malaria muri Afrika, kandi u Rwanda ni kimwe mu bihugu byagerageje kurwanya iyo malaria. To Peter's point, there's this whole resistance to traditional malaria treatment method that's been there. But what we've done, and that's why I like the point Peter made around finding the problems and figuring out what's the best way to solve them and which technologies make the most sense. For us, what we did was to use a combination of both AI and drones. Rero twifashishije iyi miti ihasanzwe twagerageje kurwanya malaria, twakoresheje za drone ndetse na AI bwa bwenge bukorano. And so you're able to use drones in terms of figuring out what are the mosquito breeding sites across the different communities, using a bit of AI for prediction and modeling, and then based off that we're also using drones for spraying as well. And so in many ways that reduced the malaria cases that we'd be able to get. Twakoresheje drone no kugira ngo tumenye ahantu haba imibu ahantu hatandukanye. Ubwo rero dukoresha ubwenge bukorano mu gukurikirana, hanyuma tugakoresha drone mu kwica iyo mibu ubwo bagenda batera imiti. The second part was where you have our community health workers being the frontline workers for primary health care. 70% of the cases they deal with on a yearly basis are malaria cases. And so if you're empowering them with these decision support tools that help with better diagnosis, better prediction, then I think we're able to see how AI along the entire pyramid of care can be used to sort of, not just from a prevention perspective, but also to treat and lower these cases and lower the number of deaths that you could see across the board. But ati ikindi twafashe ya mbere kugira ngo malaria ihisuzumwa, ati rero ibyo byadufashije mu kumenya gukurikirana malaria ndetse no kuyihashya. Coming back to your question, even and I mentioned it earlier, for us technology is central to everything that we do. And so the point that was being made earlier, figuring out the problems, for us it was knowing what are the biggest pain points in healthcare. If diagnostics is one of them, where do we use AI and other emerging technologies to solve for that? The other one was around demand forecasting for health commodities, because you would have stockouts and then slow procurement processes. Eventually the prices become high and very unaffordable for our patients. And so the idea was, how do we use AI-enabled market intelligence to better do demand forecasting for these health commodities. Mbega muri make yagarukaga uburyo u Rwanda rukoresha drone ndetse n'ubwenge bukorano kugira ngo bahashye indwara. Ubwo rero nibyo uyu Ignatius Kabagambe yagarukagaho. Minisitiri w'ikoranabuhanga wo muri Uganda we yagarukaga ku kibazo cyo mu mashuri yo muri Uganda, aho mu mashuri abanza baba badafite mudasobwa zihagije. Ubwo we yavugaga ati kugira ngo ikoranabuhanga ribashe gutera imbere abana bakure bazi iby'ikoranabuhanga, yasabaga ubufasha kugira ngo bahabwa mudasobwa zo gufasha abana babo. Do you learn computer studies? They said yes. Do you have computers? No. This is the Chanda sub-county, Honorable Kaberuga knows. Do you have a computer? He said, yes, we have a computer, but it doesn't function. So what happens is that the teacher puts it there and says, if it was functioning, you press here. Then this is what happens on the screen. Then if... so they are studying by rumor. By rumor. They get a rumor from a teacher. I am just using this to demonstrate the point that we need to be supported as a ministry to have resources to support all the schools in the country so that our learners, our children can have access to computers and computer studies. Mbega ubwo uyu Ignatius Kabagambe gereranyaga u Rwanda ndetse na Uganda. Ku Rwanda nkuko twabivuze bagarukaga ku buryo u Rwanda ruri gukoresha ubwenge bukorano ndetse na drone mu guhashya indwara. Uwo muri Uganda we yagaragazaga ibibazo bihari by'uko badafite ibikorwa remezo cyangwa se n'ibikoresho bihagije byafasha abana babo kugira ngo bazakure bazi iby'ikoranabuhanga. Nawe yasabaga ubufasha nyine kugira ngo mu mashuri be bahabwa mudasobwa. Ibi rero
nibyo Ignatius Kabagambe yagereranyaga. Ubwo rero mu gusubiza ibyo bitekerezo, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko nubwo kwishimira ibyo u Rwanda rumaze kugeraho ari ngombwa, ariko bidakwiye kugendana no gusuzugura cyangwa kwigeranya n'ibindi bihugu ku buryo bishobora kubangamira umubano n'ibindi bihugu bya Afurika. Yagize ati rero nk'uko twabigarutseho, ubumwe bwa Afurika bushingira ku kwiyoroshya, kubana no gusobanukirwa ko buri gihugu gifite amateka yacyo, urugendo cyanyuzemo n'imbogamizi gihura nazo zihariye. Ati rero dukwiye kwishimira ibyo twagezeho, dukosora aho tugifite intege nke, kandi twigira ku bandi nta kwishongora cyangwa se ubwirasi. Yakomeje ashimangira ko u Rwanda rukiri mu rugendo rw'iterambere ndetse ko rwungukira byinshi mu mubano mwiza rugirana n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, hagamijwe kubaka Afurika iteye imbere. Uyu Ignatius Kabagambe mu minsi ishize yaraherutse nawe kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, ubwo umwana w'umukobwa yavugaga yuko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye, agahita amwita ikigarasha. Abantu benshi bamugarutseho, ariko nyuma yaje gusaba imbabazi, avuga yuko ngo byatewe n'uko atazi ibintu byo kweditinga, ngo hari aho yabonye ifoto y'uwo mukobwa ari kumwe n'ibindi bigarasha ahita abafatira hamwe. Mbega ubwo hari haciyemo icyumweru cyonyine ibyo bibaye, n'ibi bihise bikurikiraho. Ngayo nguko durere mu bindi biganiro.